So what did we learn in our previous session, guys? Come on. I know it's a weekend and you might have forgot, but try to remember. Come on, guys, మాట్లాడండి. It's about methods, Okay, methods. return keywords, Okay, return types. multiple values we have. Okay, returning different things. Okay, what's next after returning? We have learned. Parameterization. Okay, parameterization. Next. You have give an example, Nikhil bro, to find an odd numbers in a range, I think. No, that is it. Okay, that's fine. That is a task, but we have learned another concept after that, which is important. Constructors. Exactly, constructors. Please do not forget constructors also. We have learned constructors, how to create all those things, and then in our previous session we learned only constructors and introductions to the collections hierarchy. Yes. Before to that session we have learned methods, return types, parameterization, and unknown number of parameters, all those things. Okay. Fine. Yeah. So our today's topic is ArrayList. In collections, ArrayList. So there is a small difference between arrays and ArrayList. See, why do we go for arrays? To store multiple values, right? Values. Yes, so arrays are used to store multiple values, whereas ArrayList is also used to store multiple values. But there are some differences between arrays and ArrayList. Array can store primitive, we can create primitive type of arrays, right? Integer arrays, character array, Boolean array. We were able to create multiple arrays, whereas ArrayList is only for reference types. We cannot create integer type of ArrayList, int type of ArrayList, Boolean type of ArrayList, char type of ArrayList. We cannot create those things because ArrayList is only for reference data types. And the major or the most important difference between array and ArrayList is arrays. The size of array cannot be changed dynamically. ఒక్కసారి అరే సైజ్ మనం డిక్లేర్ చేసుకుంటే అరే సైజ్ మళ్ళీ మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉంటేనా మనకి? నో బ్రో. నో. ఒకసారి డిక్లేర్ అయిందంటే అందులో 5 ఉంటే 5 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకో, లేదంటే 3 or 4 స్టోర్ చేసుకో, ఇట్స్ అప్ టు యు. కానీ అరే లిస్ట్ సైజ్ ఆటోమేటిక్ గా డైనమిక్ గా మారిపోతా ఉంటుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్రీ అబౌట్ ది సైజ్. అది ఎట్లా అవుతుంది అంటే, లెట్ మీ షో యూ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ ఇట్. size in Java formula. Old value into new value, or the old capacity plus old capacity divided by 1 ani oka formula undi. Let me show you that. You see this? This is one of the formula. Int new capacity is equals to old capacity plus old capacity, and ante idi Java documentation lo vallu mention chesina formula. బట్ ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది 50% ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఆటోమేటిక్ గా వెన్ యు ఆర్ రీచింగ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటీ. సపోజ్ మనం ఫస్ట్ అరే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది డిఫాల్ట్ సైజ్ ఒక 10 వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? yes bro. సో డిఫాల్ట్ సైజ్ అరే లిస్ట్ సైజ్ ఒక 10 ఉంది అనుకోండి. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీచ్ అరౌండ్ 8 or 9, సైజ్ 8 or 9 దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ ArrayList కెపాసిటీ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? మళ్ళీ డబుల్ అవ్వదు. డైరెక్ట్ గా ArrayList 10 ఉన్నదాన్ని 20 చేయదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ 50%, అంటే ఇట్లో ఒక 5 యాడ్ చేస్తుంది మళ్ళీ. సో మనం 9, 10 దగ్గర ఇచ్చేసరికి ArrayList సైజ్ ఆటోమేటిక్ గా 50 అవుతుంది. అంటే నువ్వు 15 ఎలిమెంట్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్, యూ విల్ నెవర్ గెట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. కానీ అరేస్ లో విల్ గెట్ రైట్, విల్ గెట్ ఇండెక్స్ అవుట్. స్టోర్ చేసే ఎప్పుడైనా రిట్రీవ్ చేసే ఎప్పుడైనా వస్తుంది అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అని ఎర్రర్. కానీ ArrayList లో అది రాదు. స్టోర్ చేసేటప్పుడు, రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం స్టోర్ చేయకుండా రిట్రీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే రావాల్సింది కదా. స్టోరింగ్ మాత్రం
అసలు ఆ ఛాన్స్ లేదు, సైజ్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే రైట్. దెన్ this is the formula. Int new capacity is equals to old capacity into 3/2 plus 1. So old capacity into 3/2. 3/2 అంటే ఎంత? Suppose old capacity 10. 10 into 3 30. 30/2 అంటే ఎంత? 15. 15 plus 1. So new capacity 16. will be 16. 16. You understood? Yeah. So Yes, bro. new capacity will be approximately 50% more than old capacity. Old. Is that clear? Yes, సో bro. ఆటోమేటికల్లీ అంటే మనం ఏం చేయకుండానే దానంతటా అదే సైజు పెరుగుతూ వస్తుంది. నువ్వు డిక్లేర్ చేసుకొని వాల్యూస్ యాడ్ చేసావు, ఇప్పుడు 5 అనుకున్నావు, ఓకే 5 యాడ్ చేసావు, నెక్స్ట్ ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ చేసావు అనుకో, దానికి ఆటోమేటిక్ గా సైజు ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో యూ విల్ నెవర్ గెట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ వైల్ స్టోరింగ్ ద డేటా, బట్ యూ మైట్ గెట్ ఎక్సెప్షన్ ఇఫ్ యూఆర్ యాక్సెసింగ్. మనం స్టోర్ చేసిన 10 వాల్యూలు, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ 100th పొజిషన్, విల్ యూ గెట్? No. All right. So in that situations you will get index out of bounds exception. Okay. రిట్రీవ్ చేసుకునేప్పుడు, Okay. స్టోర్ చేసేప్పుడు అయితే మీకు ఎప్పటికీ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ రాదు. ఓకే ఆల్రైట్. Okay. అండ్ దెన్ అరేస్ కి అయితే ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తాము, బట్ అరే లిస్ట్ కి అయితే ఇండెక్స్ యూజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. అరేస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇండెక్స్, రైట్? మనం ఏదైనా వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే, రిట్రీవ్ చేయాలి అని అంటే వీఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ పొజిషన్స్. అరే ఆఫ్ 0, ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 1, ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 2 అని బ్రాకెట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇస్తున్నాం, 0 1 2 3 అని. బట్ రిట్రీవ్ కూడా వాడతాం అరే లిస్ట్ లో, సారీ అరేస్ లో. అది అరే లిస్ట్ కి వస్తే స్టోర్ చేసే అప్పుడు పొజిషన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు మనం, అది ఆటోమేటిక్గా ఆ పొజిషన్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. రిట్రీవ్ చేసుకునేప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ ఇండెక్స్ వాడతాం మనం. ఓకే Okay. Okay. యా. So that is the basic difference between arrays and ArrayList. ఇంకా కింద కొన్ని differences ఉన్నాయి, we'll see them. Okay. You see, array is multi-dimensional. We have seen examples, right? Yes, yes, bro. But ArrayList is single dimensional. ArrayList లో multi-dimensional అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. Okay. And arrays can store primitive or object type of data, but ArrayList can store only object type of data. That is nothing but reference data types. Okay. Index position to add, but in ArrayList we have a method which helps us to add the elements. I'll show you how do we use those methods and all those things. Okay. And here arrays we have a array to get the number of elements on an arrays we use length, right? Arrays dot length. For loop lo vaadam gurtunda? Yes, bro. Arrays dot length. But for ArrayList we use size. This is static in size అంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్ అరేస్. ArrayList డైనమిక్ ఇన్ సైజ్. ఇక్కడ ఇటరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడలేము, ఇక్కడ ఇటరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడొచ్చు. ఎందుకంటే we have already seen, right, the hierarchy. What is the topmost value in hierarchy? Topmost interface? Okay. List. No. Iterator. Iterate. Exactly. Iterable. And then from that iterable, what is the next one? Class. No. Collector. Collections. Collector. Yes. Collection interface. Then from collection, what are the extended interfaces? List. QU. List, Array. queue. Q, DQ. DQ is from queue. DQ అనేది క్యూ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది, బట్ కలెక్షన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన మూడే మనకి ఏంటవి? లిస్ట్, క్యూ, Set. సెట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ మూడు దానిలో నుంచి వచ్చినాయి. అగైన్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ we have stack and vector, from queue we have DQ, and from set we have sorted set, Sorted set. right? Yes. Yeah. So and classes from list, array list, linked list, Stack. Vector. stack, vector. Yeah. Queue lo Hierarchy. DQ, array DQ, those Hierarchy. things. And from set we have linked hash set and linked hash set, right? So those are the things that we were having. So దానిలో చూస్తే ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ హైరార్కీలో ఉన్నది ఏంటి? Iterate. ఇటరబుల్ ఇంటర్ఫేస్.
సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇటరేటర్ ఉండడం వల్ల మనం ఆ ఇటరేటర్ ని ఓన్లీ కలెక్షన్స్ కి మాత్రమే వాడుకోవచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దట్ వైల్ వి రైట్ కోడ్. ఐ విల్ షో యూ దట్. అండ్ array can store only a single type of data, but ArrayList is an object type of data. So whatever we are storing, that will store as an object, so it can store any type of data. Okay, so now let us see those things one by one. Okay, and ArrayList is a class. ArrayList అనేది ఏంటి? Class. Class. So if ArrayList is a class, then how do we create or how do we use this class? Come on, how can we use the methods from this class? Creating object. Exactly, creating by object. creating. Object. Yes, whenever you want to use ArrayList, you have to create an object for this Array. ArrayList. ArrayList class. Okay, so now let us see how can we do that. Okay, we have discussed already this. These are dynamic insights, can be increased or decreased. Automatically మన elements add చేస్తే యాడ్ అవుతుంది, delete చేస్తే delete అవుతుంది. కానీ అరేస్ లో కెన్ వి delete ఎలిమెంట్ సైజ్? ఒక్కసారి డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఎలిమెంట్ సైజ్ ని delete చేయొచ్చా? తక్కువ చేయొచ్చా? We can. No. అంటే వీ క్యాన్, బట్ సేమ్ అరే సైజ్ సేమ్ అరేని డిక్లేర్ చేయలేము. సి ఫర్ సపోజ్ ఐ గేవ్ యూ, మీరు ఒక అరేలో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, ఒక అరేలో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే మీరు సైజ్ 10 తో డిక్లేర్ చేశారు. యూ స్టార్టెడ్ స్టోరింగ్ ఇట్. బట్ సడన్ గా నేను 10 కాదు నాకు 20 కావాలి అన్న. 20 కావాలి అని అంటే ఓకే, అరే ఉంది, అరే వన్ ఈజ్ ఆఫ్ సైజ్ 10. Now if you have to increase the size of that particular array, మీరు ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ చూడొచ్చు. ఐ మీన్ ఒక లాజిక్ చేయొచ్చు సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ఏంటది? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనదర్ అరే with size 20 and move all the elements from first array to the second array. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ అరే గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ చేసేసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనం అది ఎక్కడ వాడాం కాబట్టి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వేరియబుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ సమ్ వేరియబుల్ ఎనీవేర్, ద గార్బేజ్ కలెక్ట్, జావా హ్యాస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఆ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అవసరం లేని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని ఆటోమేటిక్ గా అది మెమరీలోంచి రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో అరే 1 డిలీట్ అయిపోయింది. ఆ ప్రీవియస్ అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని అరే 2 లోకి వచ్చినాయి విత్ సైజ్ 20. సో ఏమైంది? నౌ యూ హ్యావ్ అరే విత్ ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్. అర్థమైందా? కాకపోతే ఆపరేషన్స్ అన్ని మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి. రైట్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ డూప్లికేట్ అరే విత్ ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్ and then iterating over each element of array 1, fetch them, and then again store these fetched values into the newly created array. అర్థమైందా ప్రాసెస్ ఏంటో, ఏం జరుగుతుందో? You might get this as an interview question. If you want to increase the size of a array dynamically, what can you do? You have to say like this. This is the only option. This is the only alternative. Java compiler automatically use చేయరు. But do not say I will use ArrayList. If they are asking about arrays, you have to say about arrays. Arrays కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత then go for ArrayList. అర్థమైందా what I was saying? If you're not okay, if you're not understand, if you didn't understand or if you're not understanding, please let me know. I'll help or I'll explain again. Okay, so the logic anamata oka array lo let me show you. I'll see. So మనం ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అరే ఆఫ్ సైజ్ 5 క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ అరే we can store only up to 5 values, that is 0 1 2 3 4. మీకు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes bro. ఇది మీరు ఓన్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నా ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ నేను ఏమంటున్నా అంటే నాకు 15 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అని అంటున్నా. సో కెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ దిస్ సైజ్ డైనమికల్లీ? No. It is not possible to increase the size of an already declared array. అంటే ఇక్కడ ఈ లైన్ లో మనం సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి లేదు. మనం ఎంతైతే డిక్లేర్ చేసుకున్నామో అంతే వేసుకోవాలి. అదే అరే లిస్ట్ అయితే వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్.
మరి అరే లిస్ట్ అరే చేసుకోవచ్చు కదా. కెన్ యూ ఇంప్లిమెంట్ అరే, ఐ మీన్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరే లిస్ట్ ఇన్ అరే అంటే ఎస్ వీ క్యాన్. దీన్ని డైనమిక్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏం చేస్తామంటే మనం లైన్ కి ఆర్ ప్రతిసారి మనం అరే సైజు వెరిఫై చేసుకోవాలి. అరే సైజ్ వెరిఫై చేసుకొని ఏం చేయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ ఎలిమెంట్ అయితే ఆ ఫార్ములా వాడుకోవాలి, లేదంటే నీకు కావాల్సిన సైజ్ కి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటావు, we have already 5 elements in this array, so we are going to create another array, similar array 2 with size of 15. Once you created array size of 15, now you have to read all this, read and store in array 2. అంతేనా? దీన్ని రీడ్ చేసుకొని ఇటరేట్ అవ్వకుంటూ తీసుకొచ్చి దీనిలో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ 5 వాల్యూస్. ఆ తర్వాత న్యూ వాల్యూస్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 6th పొజిషన్. అర్థమైందా? సో ఇంటర్నల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ అరేని వదిలేసి ఇంకొక అరే క్రియేట్ చేసుకొని న్యూ సైజ్ తోటి చేస్తున్నాం. స్టిల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ అరే. బట్ ఎట్లా, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనదర్ అరే వేరియబుల్ కదా. ఇది వర్క్ అరౌండ్ లాజిక్. ఇంటర్వ్యూస్ లో మిమ్మల్ని అంటే లాజికల్ గా లేదా లాజికల్ గా మీరు ఎంత థింక్ చేయగలరు, మనం ఎంత కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు ఎంత ఐడియా ఉందని తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ కెన్ యూ డూ ఆర్ కెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే దట్ వీ కెన్ డూ. అండర్స్టూడ్? Yes, bro. Now let's go back to our concept now. But ArrayList, they are dynamical in size. ఇందాక ఒక ఫార్ములా చూపించాను కదా, ఓల్డ్ కెపాసిటీ is న్యూ కెపాసిటీ is equals to ఓల్డ్ కెపాసిటీ ఇంటూ 3/2 ప్లస్ 1. సో ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ 50% వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ 3/2కి +1 అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే, నాకు 10 ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ 10 కాబట్టి 10 × 3 30 డివైడెడ్ బై 2 59. రౌండ్ నెంబర్ వచ్చింది, రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చింది. +1 అంటే 69. అదే మీ సైజు 9 ఉందనుకోండి, 9 × 3 అంటే 27. 27/2 అంటే 13.5. కానీ అది 13.5 ఉండకుండా దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు, 13 + 1. మనం 13.5 వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా, ఇందాక ఫార్ములా చూసినప్పుడు అది ఇంటీజర్ లో ఉందా, ఏ ఫార్ములాలో ఉంది చూడండి. Which type of data are they storing? ఇంటీజర్ లో మనకు డెసిమల్స్ వస్తాయా? No, bro. మరి ఆ 0.5 అంటే ఆ హాఫ్ మెమరీ పోతుంది కదా మనకి. Yes, bro. సో అట్లా మిస్ అవ్వకుండా, తక్కువ చేసుకోకుండా +1 వేసుకున్నాం. సో అది ఏమైంది, Integer convert. అండర్స్టూడ్? Yes, bro. అది మ్యాటర్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, bro. All right. So now, okay, this is also we discussed. I'll show you an example. Can be used only for reference data types. ArrayList can be created with only reference data types. It cannot be created with primitive data types. Okay. Then, if no data type is mentioned, by default it will consider this as a object. So first మనం దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం, తర్వాత we'll go to this reference types. Okay. Right. Now let me create a new class C69 and C17 now. C17 underscore collections underscore ArrayList. I'll create a main method, finish. Concept అర్థమైంది కదా థియరిటికల్ గా? Yes, bro. Now let us start using ArrayList. What is an ArrayList? It is a class, right? Yeah. Class. Yes, So bro. what we should do? We should create an object Class. for it. Can you give me the syntax for creating an object for Yes. ArrayList class? Class. What is that class? C7 collection. This is our class.
We are creating object for ArrayList class. It should not start with C17. నేను ArrayList class కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే దీంతో స్టార్ట్ చేయాలి. ArrayList. Exactly. Array list. You see, ArrayList is a class from java.util package. నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీనిలో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకు జావా బై డిఫాల్ట్ కి ఇచ్చినాయి, దాన్ని వాడుకోవాలి నేను ఇప్పుడు. అండర్స్టూడ్? Okay. Using this ArrayList ఈ బ్రేసెస్ తీసేస్తున్న ప్రస్తుతానికి. So then come on, ArrayList variable New is equals to new new array. keyword of ArrayList. That's it. This is how, this is normal array list. We have generic array list where you have to mention the data type here. ఇప్పుడు దీనిలో నేను ఎలాంటి డేటా మెన్షన్ చేయలేదు కదా, ఇందులో ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తా అనేది డిడ్ ఐ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ హియర్? No. No. By default it will store them as objects. Okay, so now let me, this is how we create array list. Without data type. Okay, now if you want to specifically ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో వాల్యూ. నెంబర్ స్టోర్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేయొచ్చు, క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయొచ్చు, బూలియన్ వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఏదైనా స్టోర్ చేయొచ్చు, బికాస్ I did not mention this with any specific set of test data, right? So this is storing only object. మీరు ఏది పంపించినా దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తుంది. You remember object type of data? స్టార్టింగ్ లో డేటా టైప్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాము, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Do you remember that object type of data? You see here. Hello. Yes, bro. So మనం ఏదైనా వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలిగినామా? You see, I stored a string into a type of object. I stored 1 2 3 number into an int object, and then I stored a boolean value as an object. So similarly, this, if you don't mention any specific type of data here, it will store everything as a object, default object. Okay, now array list creation with specific data type. If you create array list with specific data type, then we call them as generic array list. So if you want to create a generic array list, we have to create similarly array list class name. You see here, you by default you are getting these braces. You see, greater than and less than symbol, and between there is a e. This is the place where you have to mention the data type. If I create like this, I'll tell you array list is equals to new array list of int. You see, is it allowing me to create? Is it allowing me to create an integer type of array list? Yes. No. No, it is giving us an error. See, syntax error, insert dimensions to complete reference type. It is not taking this as an input. Why? ఇందాక డిఫరెన్స్ లో చెప్పాను కదా, Integer. array list cannot be created with primitive data type. So what we have to do? We have to go with reference data types. So what is the reference class for int? Integer. Exactly, integer. Okay, integer. Now you see, do you see any error related to the data type? No. No, but ఇక్కడ array list already ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ error వచ్చింది, so I'll mark it as array list 2. Now you see, is there any error? No. So did what I said is correct? Array list cannot store primitive type of data. Array list can store only reference type of data. But మన arrays int array create చేసుకున్నాం కదా, గుర్తుందా? Yes, bro. Array list, we cannot create int array list. You should create
integer array Integer. list because it is accepting only class as a data type. Understood? Yeah. Yes. All right. Now, storing values into array list. So if you want to store values into array list, this is not going to use any index mechanism. So array list of 0, array list of 1 అని మనం స్టోర్ చేయట్లేదు. So let us store into the default array. Okay. Okay, array list dot, you see here add method is there. So we can use this add method and you can mention your value. Suppose I want to store the number 1 2, I can store it, and then again I can store multiple values, array list of add, and then I'll store in IKIL. Okay, and then I can store a boolean value. True. You see, I'm able to store different values into this array list. We are seeing warnings because see type safety. This array list అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని టైప్ సేఫ్టీ మెన్షన్ చేయలేదు కదా దీనికి, అందుకని ఈ వార్నింగ్స్ వస్తున్నాయి మనకి. అంటే నువ్వేం స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయలేదు, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ జనరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్, దాని వల్ల మనకి వార్నింగ్ అనేది చూపిస్తుంది. బట్ warnings are not a problem. Okay, you can ignore warnings. Now you see object array and then specific data type array. Now we have specific data type of array of array list 2. Array 2. Now let us try to store values into this like IL. Okay, what is the type of this array list? Array list. Integer. Integer array list. I am trying to store string. You see what is the error message? The method add integer in type of array list is not applicable for the arguments of String. So here you have to pass only integer values. You cannot pass string values. That is what it is trying to say us. So you understood the difference between generic array and normal array? Array list. Yes, yes. Okay, so this is considered as generic array list. So if it is generic, you will specially mention the data type of the array list. If you don't mention anything, your array list will store anything as objects. These are considered as object type of data now. But whereas whatever you can store into array list 2, that will be only integer values. Now let me change this. I'll comment this, then add strings as array list 2 is of type integer only. Okay, so now let me try to store some values into array list 2 dot add, then I can say 12. You see, is it throwing us any error? No. Array list 2 dot add of 9999. Is it throwing any error? No. It will not throw any error, and there are no warnings also. Do we have any warnings over here? No. But here, while declaration itself, it is saying it should be parameterized. This is a raw type. If you don't mention any type of data, it is a raw type that will be treated as objects. So you can store any value into that array list. That is why we are seeing these warnings. Whereas if you create a generic array, then you can store only that particular type of values into that array list. Sorry, okay, array it's array list. Okay, understood? Yeah. So you understood how to create array list and understood how to store values into array list? Yeah. Okay, now let's see
reading values from ArrayList. ArrayList. సో మనం ఇప్పుడు ArrayList క్రియేట్ చేసుకోవడం చూసాము, దానిలోకి వాల్యూ స్టోర్ చేయడం చూసాము. నౌ లెట్ us see రీడింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ArrayList. అది ఏమంటారు, ఈ ArrayList అయినా మనకు ఒకటే రీడింగ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది చూపియాలి కాబట్టి ఐ యూస్డ్ డిఫరెంట్. బట్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ విల్ సీ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ కామన్ టు ఎవ్రీథింగ్. Okay, how do we read values? Suppose again, to read values from ArrayList we use index mechanism. Storing ki add method వాడుతున్నాం, కానీ retrieving ki add retrieve అనే మెథడ్ లేదు, లేకపోతే get అనే మెథడ్ లేదు ArrayList లో. we have to use position always. అంటే get మెథడ్ ఉన్నా కానీ దానికి పొజిషన్ చెప్పాలి మనం. without position you cannot retrieve values from ArrayList. Okay, so now let us read these values. How? ArrayList dot get. You see, get method. What is the parameter is it taking? Int index. Int index. So to read or to retrieve a value from an ArrayList, you have to use the index mechanism. Okay. Now you can use this 0, and then again ArrayList dot get of 1 or whatever the values is there, you can use those many values to read. So this is how you are going to read values from ArrayList. So let me write SISO statement. Okay, now let us see, let us print it. What is it printing? 12 and nickel, right? So is it printing these values? Yes. Yes. Now okay, I'll take this, then I'll try to print value from 5. Now see, what is it going to say? What is it saying? Exception. Index index 5 out of bounds for length 3. 12 nickel and true. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3. What did I try to do? I tried to fetch values from 5th. So ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో మాత్రమే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిట్రీవ్ ఎ వాల్యూ ఫ్రమ్ అన్నోన్ లెంగ్త్, మనకు 3 ఉందని తెలిసి ఇక్కడ, అంటే దీని సైజ్ ఎంత 3 కి ఫిక్స్ అయిపోయింది. బట్ వెన్ యూ ట్రై టు యాడ్ అనదర్ వేరియబుల్ హియర్, ఆటోమేటిక్ గా దాని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి చేస్తుంది? 3 into 3 by 3 into 3 అంటే 9 by 2 అంటే 4.5 plus 1 4 plus 1 5 అవుతుంది సైజ్. 3 నుంచి 5 అవుతుంది. అప్పుడు కూడా మీరు ఇండెక్స్ పొజిషన్ 5 ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఎందుకు? ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూస్, ఐ మీన్ అంటే 4th 5th మీరు సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కానీ సైజ్ లో వాల్యూస్ ఏం లేవు. వాల్యూస్ ఏం లేకపోతే ఏమవుతుంది, డైనమిక్ గా ఎట్లయితే సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుందో అట్లనే ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ చేసేస్తుంది మళ్ళీ. యూ అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు నువ్వు వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తుంటే దీని సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ నువ్వేం వాల్యూస్ యాడ్ చేయలేదు అనుకో మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా ఈ 3 కి దాని సైజ్ ని కట్ చేసేసుకుంటది. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? మీరు ఒక 5 kg బ్యాగ్ తీసుకున్నారు కానీ 5 kg ఐటమ్స్ ఫిల్ అవ్వట్లేదు. సో యూ విల్ ఆటోమేటికల్లీ షిఫ్ట్ టు 1 kg కవర్ ఆర్ 2 kg కవర్. సో ఇది కూడా అంతే. ఇది ఏమనుకుంది, ఓకే 3 అయినాయి, 4th ఎలిమెంట్ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే దీని సైజ్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫార్ములా ప్రకారం సైజ్ 5 కి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ద 4th ఎలిమెంట్, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ టు ది సైజ్ 3. డైనమికల్ గా అది వెనకాల జరుగుతుంది కాబట్టి వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్ ఆర్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. అర్థమైందా? So that is why while storing you will never get index out of bounds exception, but while retrieving you will get index out of bounds exception if you go out of the range of the elements. Understood? Yeah. Okay, somebody was trying to ask some question, please tell me. Any questions?
Can I continue? Yes. Bro. Yeah, Bro. okay, I'll continue. So these are the basic things, right? ArrayList create చేసుకోవడం, ArrayList లోకి values store చేయడం. To store values we use add method, and to retrieve values we use get method. That Add కి method. position, add కి position అవసరం లేదు, కానీ get కి position compulsory కావాలి. Basic storing values and basic retrieving values. Similarly, we have so many methods, but before going to that, let's see. You see, we have discussed this. This can be increased or decreased dynamically. We don't have to do anything. ArrayList is increasing the size and decreasing the size automatically. నేను ఇక్కడ ArrayList కి ఏదైనా size mention చేసిన ఈ రెండిటికి, No. or is it asking me to mention the size of this ArrayList? No. No, because internally it is going to take automatically. It is going to increase the size automatically. It is going to decrease the size automatically. Okay. And then next, this cannot be, does not use index mechanism for storing the values. Is it using index mechanism for storing the values? No. No. Okay. Then can only be used for reference data types, right? ఇందాక ఇంటి తో ట్రై చేసి చూసాం ఫస్ట్. Was it working? Primitive data types తో? No. No. It is taking reference data types, right? Is it able to take reference data type? Yes, right? Yeah. యా, ఇక్కడ ఇంటీజర్, బూలియన్, మన నార్మల్ రిఫరెన్స్ డేటా టైపే కాదు, మీరు ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా పంపించవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ పాస్ దిస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్, యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ దిస్ క్లాస్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ ఇన్ టు దిస్. ఈ క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇంటీజర్ కి సంబంధించిన వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం. అండర్స్టాండ్? ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దట్. Another reference class example. Reference type example with user defined class. Now I want to create another array list. Just చూపిస్తున్నా మీకు array list. This is of type C17 collections array list. Okay, I'll say class array list, okay, is equals to new array list. That's it. This is also fine. ఇక్కడ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉందా, ఇది మెన్షన్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, స్టిల్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా ఈ టైప్ లో స్టోర్ చేయమని చెప్పి. ఓకే, it is not mandatory to mention here, but even if you mention, it doesn't change anything. మెన్షన్ చేసినా మెన్షన్ చేయకపోయినా ఏం చేంజెస్ ఉండవు దానిలో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ హియర్, అంటే ఇదొక ఎగ్జాంపుల్, ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసాము, ఇక్కడ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఐదర్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్. Now let us try to add some values into this array list. As array list dot add. Okay, I'll try to store like this. Is it allowing me to write? You see, what is it saying? The method add of C17 collections array list in the type array list collections is not applicable for the arguments string. So in a type of values పంపించాలి, I should pass only C17 collections array list type of values. So okay, so what can I do is, ఇందులో static values ఏం లేవు కదా. To store in this, what I can store inside this is, I'll show you. C17 array list obj1 is equals to new C17 array list. Okay, now I can store this object inside this. You see, error is gone. Yeah. నేను ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని మెన్షన్ చేశా కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోగలిగా. ఇక్కడ నేను ఏం మెన్షన్ చేసా, C17 కలెక్షన్ అరే లిస్ట్ అన్నా. సో నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ C17 కలెక్షన్ అరే లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. Right, when I created the object 1, so what is this type of this object 1?
C17 collections array list. So am I able to store it? Yes. That's it. So you will be able to store only this C7. class type of objects. Is that clear? If you want to store class objects, then you have to do like this. Is that clear? Yes. Okay. We have seen this, that it is going to store only reference data type, and if no data type is mentioned, by default it will consider the objects as values. అది కూడా చూసాం మనం ఫస్ట్ ది example. And then we have seen ArrayList creation example. ArrayList class name variable name is equals to new ArrayList. ArrayList. So ఇక్కడ నేను ఏ data type mention చేయలేదు కాబట్టి all the values that I store into this variable will be as objects, or you can mention the data type which will allow us to store only string type of values. And the similar syntax is without the data type on to the right side. Left side lo string and mention chesa, but right side did I mention anything? No. No. Still it is, this will be working same as this one. Understood? Yeah. Okay. So yeah, now we can store multiple, this is one of the example that I'm going to show. You can store data in specific place at any time using the position. Example, odd numbers in a range using ArrayList. No, this is fine. So if I want to store positions at a particular place, or values at a particular place. Now what see, ఒకవేళ అరేలో నేను ఇప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ ఇప్పుడు అరేలో ఒక వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే అది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? నార్మల్ అరేలో ఎట్ ది ఎండ్, రైట్? Yeah. Okay. Now ArrayList లో కూడా if I don't mention anything and if I ask it to add, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేశాను అనుకోండి, నార్మల్ యాడ్. ఇప్పుడు ArrayList లో ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? 1 2 3. Now I'm going to add, అంటే 0 1 2. Now I'm going to add a value, I'm going to add a new value. Okay, ArrayList dot add, I'll say Gunda. Okay, now where do you think that this Gunda is added into this ArrayList? At which position? Come on. Second position. No, 0 1 Second. 2. So we'll have index position as 3. So this one will add at index 3 position automatically. Now let me see, let me show you that. So statement already on the go. So take this instead of, okay, I'll take both of these values, 0 1 and then 2 2 3. and 3. Now let us see this. You see? Yeah. Where it added? Third At position. the end. Already 0 1 2 fill అయింది కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా థర్డ్ పొజిషన్ లో యాడ్ చేసింది. బట్ లైక్ ప్రత్యూష సెడ్, నాకు ఇది థర్డ్ పొజిషన్ లో యాడ్ అవ్వకూడదు, నిఖిల్ తర్వాత రావాలి. కెన్ వి డూ ఇట్ యూజింగ్ అరేస్? No. అరేస్ లో ఏం చేస్తాం? 0 1 2 3 యాడ్ చేసుకుంటాం, అంతేగాని ఒకసారి యాడ్ చేసిన తర్వాత దీని మధ్యలో వాల్యూని యాడ్ చేయొచ్చా? No. No. But ArrayList provides us that mechanism, adding at required Position. పొజిషన్. మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ లో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అట్లా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. హౌ? ArrayList, okay, dot add. You see here, add అని రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. Add object, this is a normal thing that we have seen till now. యాడ్ చేయడానికి వాడుకున్నాం కదా. It, Now second one you see, int index. int index and object. So if you want to add some value at a specific place, for example, okay, what I'm going to say is, I want to add 0 1. I want to add value at position 1, and what is the value that I want to add is Mr.
Mr. Nikhil. Okay, I can still add this. So this is going to add at position 1. Then what about the value which is at position 1 initially? Index 1 లో ఉన్న వాల్యూ సంగతి ఏమవుతుంది? Since this array list is dynamic in size, it will automatically push one position down. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 1 2 తర్వాత మిస్టర్ యాడ్ అవుతుంది. సో నిఖిల్, ట్రూ అండ్ గుండా వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ దట్ విల్ బి మూవ్డ్ one position below. Understood? Automatic గా ఒక పొజిషన్ డౌన్ అయిపోతుంది. Yeah. Okay, now let us try to print these values. Okay, ఇప్పటి వరకు నేను నార్మల్ సిసో వాల్యూస్ వాడాను కదా. Now let us try to use for loop. Okay, so using for each advanced for loop వాడుకోవచ్చు కదా నేను. Yeah. Advanced for each లో I am going to create for each object in class array list కాదు, మనకు కావాల్సింది array list. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఈ array list లో మనం ఏ టైప్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం బై డిఫాల్ట్ గా. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్, రైట్? ARYLST. array list 2 అయితే ఇంటీజర్. ఇన్ దట్ ప్లేస్ వి యూజ్ హియర్, ఐ మీన్ ఇన్ దట్ సిచువేషన్ ఒకవేళ array list 2 వాడితే కనుక ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని వాడేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ ఏం వాడాం మనం? ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఐ హావ్ టు మెన్షన్ దిస్ యాజ్ Object. Understood? Yeah. So now let us print the values. So of value అంటే దీని బిఫోర్ నేను ఏదైనా ఓకే I'll print again here. Okay, I'll add some CSO statements over here. Adding at required position. Okay, and then I'll add another CSO statement here before adding values. Add చేయడానికి ముందు values ఎట్లున్నాయి. And then after adding value, after adding Values. value at position 1. position 1 లో యాడ్ చేస్తున్నాం కదా మనం. దీన్ని నేను ప్రింట్ చేయలేను. I cannot print it. I mean I can write a statement adding value, added value ని, కానీ ఇది చేయలేను ఇక్కడ. రీడ్ చేసుకోవడానికి సెపరేట్ కదా. ఓకే, now let us run this and see in the console. You see adding at required position అనేది మనం రాసిన వచ్చింది. బిఫోర్ యాడింగ్ వాల్యూస్ ఎట్లుంది? 12 నిఖిల్, ట్రూ అండ్ గుండా, right? Now I added a value at position 1. Now what happened? You see 12. నిఖిల్, నిఖిల్, ట్రూ అండ్ గుండా ఎక్కడికి వెళ్ళింది? నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయా? Yeah. I mean next positions లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. మిస్టర్ can be added at this particular position. So when you are adding some values at particular positions, whatever the values which are present below that or after that position will move one position automatically. నేను ఇప్పుడు మూవ్ చేశాను వీటిని, నిఖిల్, ట్రూ, గుండా అని. నో, రైట్? No. They moved automatically because I added a value at this particular position. Now can we implement the same using arrays? No. No. I mean direct methods levu, but if you want to implement, can you do that? Then you will understand the benefit of array list. If you try to implement it with arrays, you will understand the benefit of array list. ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది మన పని అనేది. ఇప్పుడు అరేస్ ఉన్నప్పుడు మనకి అరేస్లో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ రావచ్చు కదా. మనం అన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేసాం, సడన్గా ఏదో ఒక నెంబర్ కొత్తది దొరికింది, దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం మధ్యలో యాడ్ చేయాలి. మధ్యలో యాడ్ చేయాలంటే will it be possible for us normally? No. No. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్టర్నేటివ్ గా ఒకవేళ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది, మనకి అరే లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ లేదు, అరేలోనే యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇంకో డూప్లికేట్ అరే క్రియేట్ చేసుకొని మనకి ఏ పొజిషన్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పొజిషన్ వరకు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎట్ పొజిషన్ 1.
సో పొజిషన్ 1 లో యాడ్ చేయాలంటే ఆ పొజిషన్ 1 కంటే ముందు ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి అవన్నీ పాత అరే లిస్ట్ లోంచి పాత అరే నుంచి కొత్త అరేలోకి మూవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మన పొజిషన్ దగ్గర నాకు కావాల్సిన కొత్త వాల్యూ యాడ్ చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ పాత వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి నేను. కరెక్ట్ రైట్? Yeah. So how many loops I have to use, how many conditions I have to use, you see. పాత అరే లిస్ట్ లో పాత అరేలోంచి వాల్యూస్ రీడ్ చేసుకోవడానికి ఒక లూప్ తీసుకోవాలి నేను అన్ని రీడ్ చేయడానికి. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ కాదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక కండిషన్ వాడాలి. ఆ తర్వాత అది మ్యాచ్ అయితే మన వాల్యూ వేస్తాం. మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఓల్డ్ పొజిషన్ ఓల్డ్ అరేలో ఆ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ యాజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. You see how much work you have to do, right? అర్థమైందా? అదే ఇక్కడ with a simple line of code, right? Add at this particular position. So internal గా ఈ యాడ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇందాక నేను చెప్పిన మెకానిజం అంతా ఫాలో అవుతుంది. అది ఇంటర్నల్ గా ఆల్రెడీ రాసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇచ్చాడు మనకి. అండర్స్టూడ్? హలో. Yes, Nikhil. Yes, bro. Great. All right. Now in differences అన్ని చూసాము. You can store data in specific place at any time using, yeah, we can store that. And then one example, odd numbers in a range using ArrayList. So using ArrayList, can you find odd numbers in the range and store it in ArrayList? Yeah. Okay, so this one will be task to you. You give range of odd numbers, store them in an ArrayList, and then display Return them. display. So return ఎందుకంటున్నా అంటే you have to write these things, this code in a method. ArrayList క్రియేట్ రేంజ్ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఆ మెథడ్ కి ఇన్పుట్ ఇవ్వండి, రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడికి ఎండ్ అవ్వాలి అనేది. ఓకే, ఆ మెథడ్ లో ఒక మీ ఆడ్ నెంబర్స్ లాజిక్ రాసుకొని అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని మీరు ArrayList లో స్టోర్ చేయండి. Or do you want me to do that? Do you want me to show that? No. చేయగలరా? చేస్తారా? Yes, Nikhil. Okay. Yes, bro. Try చేస్తాం bro. Yeah, write a method which will take input as range. Great. Range ఏంటి? Range. స్టార్ట్ ఎక్కడ నుంచి ఎండ్ ఎక్కడ వరకు. సపోజ్ I want from 100 to 200. So a starting number will be 100, ending number will be 200. So రెండు వాల్యూస్ మీ మెథడ్ కి ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తారు. పంపించి లోపల ఆడ్ నెంబర్ లాజిక్ అప్లై చేసి ఆడ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిన ఆడ్ నెంబర్ ని ArrayList లో స్టోర్ చేయాలి. మీరు ArrayList లో స్టోర్ చేసి ఆ మెథడ్ నుంచి మీరు ఏ ArrayList లో అయితే స్టోర్ చేస్తారో ఆ మెథడ్ నుంచి ArrayList ని రిటర్న్ చేయాలి. అంటే బయటికి రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఆడ్ నెంబర్ వాల్యూస్ అన్ని మన మెయిన్ మెథడ్ లోకి వచ్చాయి కదా, అప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ లో మీరు ఏ వాల్యూస్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేశారో ఆ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్స్ ప్రెటీ సింపుల్, రైట్? Yeah. ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దట్. లేదంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అర్థం కావు, తర్వాత గుర్తుండవు కూడా. మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి. ఓకే, రైట్. నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ మెథడ్ samples that we have to discuss. That we have discussed add method, and then we have seen get method, adding values at a specific position we have seen, and then now we have seen for each loop, right? Yeah. Iterate అవ్వడానికి for each loop యూజ్ చేసాం. Now we can use for loop also. నార్మల్ for loop వాడాలంటే ఎట్లా అంటే ఆ for loop వాడి ఎందుకు చూపిస్తాము అని అంటే there is one reason for it. Yeah, who's that? Who left? Who joined? Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ బిఫోర్ అనేది నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడా కదా. So using for each loop. అయితే నేను ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడకుండా నార్మల్ ఫర్ లూప్ వాడదాం అనుకుంటున్నా, సేమ్ ప్రింట్ చేయడానికి. ఓకే, సో printing using for loop. Now tell me, what is the syntax for loop? Come on. Initialization.
Okay, initialization. What should I initialize here? String str is equals to 0 na? No, bro. అదే చెప్పండి మరి ఇనిషియలైజేషన్ ఎట్లా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి? ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. కమ్ ఆన్ గైస్ చెప్పండి. హలో, ఆర్ యు దేర్? అందరికి ఒకేసారి నెట్ పోయిందా? లేదు లేదు బ్రో. చెప్పండి మరి. ఫర్ లూప్ బేసిక్ థింగ్ ఇది. అరే ఇంట్ ఐ అని చెప్పడానికి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అంతసేపు? మ్యాన్ బేసిక్ ఫర్ లూప్ అండి ఇది. అంటే మీరు ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అసలు. ఇట్లా చేస్తే కష్టం. మీరు ఏంటి పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ దెన్ పొజిషన్ ప్లస్ మ్యాన్ మధ్యలో కండిషన్ ఉంది. పొజిషన్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. కండిషన్ ఎటుపోయింది? Less than or equals to. పొజిషన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నేను ఎందులో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా? ArrayList, రైట్? ARYLST, ArrayList డాట్. నో అరే అయితే లెంత్, ArrayList అయితే సైజ్. యు సీ దిస్? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ArrayList uses size method to know the number of elements, I'm using this. Array అయితే length, ArrayList అయితే Size. Then now we will get position plus plus. Understood? Now if I want to print the values, so ArrayList position. ఏదైనా స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసానా? సారీ, గెట్ వాడాలి కదా. ArrayList డాట్ గెట్ ఆఫ్ పొజిషన్. గెట్ మెథడ్ లేకుండా రాదు. డైరెక్ట్ గా ArrayList ఆఫ్ 0 అంటే అది ఇండెక్స్ అరే కాదు కదా, ఇది ArrayList. సో వీ హావ్ టు యూస్ గెట్. ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్ ArrayList. Size of ArrayList. Okay, now see what's happening. Okay, why is it throwing index out of bounds exception? Fifth. Come on, tell me, what should I change? ఇది ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాం మనం. Why is it throwing? What should I change now in this? What should I change in this? Index out of bounds ఎందుకు వచ్చింది? Length increase. లెంత్ ఇంక్రీజా? నేను ఉన్నవి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా, కొత్త యాడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఆల్రెడీ మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, మనం ఒక చేంజ్ చేసాము చిన్నది, అప్పుడు ఫిక్స్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, క్లాస్ జాయిన్ అవుతున్నారు, వదిలేస్తున్నారు. దిస్ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఎనీవన్. మీ డబ్బులు వేస్ట్ తప్ప మీకు ఉపయోగం లేదు, నాకు ఉపయోగం లేదు. Man, what is the position that we are using here? 0. Size 5. So 0 to 5 అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి? 6 elements. 6 వస్తాయి. మరి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 elements. 4. So what should we do here? -1. Exactly. Position -1.
0 నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు -1 చేసుకోవాలని చెప్పామా మనం అరేస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. Yes, bro. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అది గుర్తుంటది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, సో అది తెలియదు. See, what is the size of array list? 5. 5. So is it printing all the values before and after? Yes. మధ్యలో యాడ్ చేసాం కదా మనం, సో దాన్నే వాడు. ఓకే, రైట్. నౌ this is using for loop. Okay, now we have another usage of iterator. సో వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్స్ లో ఫర్ లూప్ ఒకటి, అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ ఒకటి, రెండే కదా. Yes, bro. Yes. But now we have another thing called iterator. ఎందుకు అంటే collections is extended from iterator only, right? సో ఇటరేటర్ అనే దాంట్లో మనకి ఇటరేబుల్ మెథడ్, అదే ఇటరేబుల్ క్లాస్ లో, ఇటరేబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇటరేటర్ అనే మెథడ్ ఉంది. నో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇటరేటర్ టు ఇటరేట్ ఓవర్ దిస్ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది ఓన్లీ కలెక్షన్స్ కే పనిచేస్తుంది, మళ్ళీ అరేస్ కి పనిచేయదు ఇటరేటర్. ఓకే, సో లెట్ us see how do we iterate over it. Okay, while test wait a second. Iterator for ArrayList. This is a method. Okay, right. I understood. We have to use ArrayList iterator dot has next. Yeah. So let us do that. Iterator object create చేసుకుంటున్నా నేను. Iterator itr is equals to new iterator. New కాదు, ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయం మనం. This is not a class, this is an interface, right? So you have to use this. Where is this? I have to convert this array list to iterator type of object. You see this array list to iterator. Now we have converted our array list. Just a second. We have converted our array list to iterator. I don't want to mention any type of object here, or if you want you can mention okay, దీనికి array list మనం ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి I don't have to mention anything. I have this array list. I am using this iterator method and converting this array list to iterator object. Okay, now while if I have next value in this iterator has next, ఇందాక నేను ట్రై చేసింది దీని గురించి ఉంటే, then I have to print the value in this iterator, అంతేనా? Yeah. Yes, bro. itr dot next. That's it. This is how you are going to print the values using iterator object. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన అరే లిస్ట్ ఉంది కదా, అరే లిస్ట్ ని ఇటరేటర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అరే లిస్ట్ డాట్ ఇటరేటర్ పెడితే ఏమైంది, ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు అరే లిస్ట్ లో అంటే మనకు సైజ్ తెలుస్తుంది, రైట్? వి హ్యావ్ సైజ్, వి నో పొజిషన్స్. బట్ ఇటరేటర్ మనకు పొజిషన్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే హ్యాస్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ వాడుకున్నాం. హ్యాస్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇటరేటర్ లో నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. మన నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ 1 ఇండెక్స్ నుంచి వస్తుంది కదా అన్న అంటే కాదు. బై డిఫాల్ట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్ ఇటరేటర్ లో డిఫాల్ట్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే -1 లో ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ యూ యూజ్ దిస్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ -1 నుంచి చెక్ చేసుకుంటుంది. -1 కి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని అడుగుతుంది. -1 కి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 0, రైట్? ఓకే, 0 ఉంటే, ఒకవేళ 0 ఉంటే, వైల్ లూప్ గురించి, వైల్ కండిషన్ తెలుసు కదా మీకు. సో 0 ఉంటే ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ కి వెళ్తుంది.
ఓకే జీరో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే జీరో ఉంది, జీరో అంటే వైల్ లూప్ లోపలికి వెళ్ళింది. వైల్ లూప్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు మన పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది, యాక్చువల్ గా -1 లో ఉంది. మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది ఏంటి, జీరోని, రైట్? సో అందుకని ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తాం, ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం, 0. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా జీరో అనమాట, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ గా పొజిషనింగ్ ఎక్కడ ఉంది, -1 లో. -1. సో నెక్స్ట్ వాడినప్పుడు ఏమైతుంది, అది జీరోకి వెళ్తుంది. 0. సో -1 లో ఉండి 0th పొజిషన్ లో ఏదైనా వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది అది. 0th పొజిషన్ లో వాల్యూ ఉంటే హ్యాస్ నెక్స్ట్ అంటే అదే కదా, ఉందా అని అడుగుతున్నాం మనం. ఉంటే దెన్ యూ గో టు ద లూప్ అండ్ ప్రింట్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు 5th వాల్యూ దాకా వెళ్ళింది. ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ 4 వాల్యూస్, రైట్? ఇక్కడ 0 1 2 3 అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ వాల్యూ. 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి మొత్తం. సో 4th వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు 5th వాల్యూ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది, ఉంది. సో అది ప్రింట్ చేస్తుంది. 5th వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు 6th వాల్యూ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది, లేదు. సో ఇట్ విల్ ఇట్ గో ఇన్సైడ్ ద లూప్ అగైన్? No. No, it will come out. That's it. Now let us I'll add a SISO statement here. Sorry. Printing using iterator. Now let me run this. You see, printing using iterator. It printed only the values which are required for us. Okay. Understood? Yeah. Is that clear? Or I'll do one thing. I'll add some more values here so that you will understand. Add at position 0, let's say rule number, something like that, rule number. Okay, now see it, you will see the difference. You see, rule number is 12, Mr. Nikhil, true. Good. Yeah. Before it was only 5, but I added another element over here, so I am able to print the values again, right? So you understood how to use iterator? Yes, bro. Yeah. So let's go back. Okay, we have seen for each loop, for loop and iterator. So ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ఏంటి, ArrayList ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ArrayList లో వాల్యూస్ ఎట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాం, ArrayList లోంచి వాల్యూస్ ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి 3 డిఫరెంట్ వేస్. గెట్ మెథడ్ ఉంది కానీ ఒక ఇండివిజువల్ వాల్యూ వస్తుంది. లూప్ లో పెట్టి తిప్పుకోవాలంటే we have for each loop, for loop, ఇవన్నీ పాతాయి. బట్ iterator is a న్యూ వన్. ఈ ఫర్ లూప్ ఎందుకు నేర్చుకున్నాం మనం అంటే, ఫర్ లూప్ లో ఎందుకు రాసాం ఇక్కడ, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సైజ్. టు నో వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ArrayList, యూ హావ్ టు యూస్ సైజ్ మెథడ్. అరే కి అయితే లెంత్, ArrayList కి అయితే సైజ్, స్ట్రింగ్ కి అయితే లెంత్. మళ్ళీ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ లో కూడా చూసాం కదా, Length. స్ట్రింగ్ అయినా లెంతే, అరే అయినా లెంతే, కాకపోతే ఒకటి మెథడ్, ఒకటి వేరియబుల్. ఓకే, ArrayList size is a method. Method ki variable ki difference ఏంది, method will have braces at the end of it. Okay? Yeah. Right. Next. So, yeah, ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనకి, adding from one list to another. Adding from one list to another అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అంటే ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఇంకో లిస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాం అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఆలోచిస్తే, చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు 60 మెంబర్స్ ఉంటుండే క్లాస్ లో, రైట్? కొంతమంది గర్ల్స్, కొంతమంది బాయ్స్ ఉంటుండే. అండ్ టీచర్ యూస్ టు ఆస్క్ ఆర్ టేక్ ది అటెండెన్స్. ఒక గర్ల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ని గర్ల్స్ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి, బాయ్స్ రిప్రజెంటేటివ్ బాయ్స్ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్తుండే, రైట్? మనం తీసుకుంటుండే కదా, రూల్ నెంబర్స్ నోట్ చేసుకుంటుండే కదా, గుర్తుందా? రూల్ నెంబర్స్ నోట్ చేసుకోకపోయినా కానీ మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు బుక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, హోంవర్క్ కరెక్షన్ చేయాలి అని అంటే టీచర్ ఏం చెప్పేది, బుక్స్ కలెక్ట్ చేసి తీసుకురండి అనేది. గర్ల్స్ లో ఉన్న ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఏం చేస్తుంది, గర్ల్స్ బుక్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది, లేదా ఒక సైడ్ ఉన్న వాళ్ళ బుక్స్ అన్ని తీస్తుంది. గర్ల్స్ బాయ్స్ పక్కన పెడితే ఇద్దరు లేస్తారు, ఒక సైడ్ బుక్స్ అన్ని ఒకటి కలెక్ట్ చేస్తాడు, ఇంకో సైడ్ బుక్స్ అన్ని ఇంకొకటి కలెక్ట్ చేస్తాడు. లాస్ట్ కి ఏం చేస్తారు, ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్లి టీచర్ దగ్గర పెడతారా? Yes, bro. So we have 2 separate collections, but we want it as a single collection, ఎందుకంటే ఒకటే క్లాస్. ఇప్పుడు అటెండెన్స్ గురించి బుక్స్ గురించి పక్కన పెట్టి అటెండెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే,
ఒక సైడ్ రూల్ నెంబర్స్ అన్ని ఒక అమ్మాయి తీసుకుంది, ఒక సైడ్ రూల్ నెంబర్స్ అన్ని ఒక అబ్బాయి తీసుకున్నాడు. నౌ యూ హ్యావ్ 2 లిస్ట్ ఆఫ్ అటెండెన్స్, 2 లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్. అవునా? Yeah. Yeah, yes, bro. ఇప్పుడు టీచర్ రిజిస్టర్ లో అటెండెన్స్ మార్క్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? Combined job. రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి కదా. Yes. సో ఇన్ అ సిమిలర్ వే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు రేపు సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ లో రావచ్చు కదా. లైక్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. నౌ యూ వాంట్ టు కంబైన్ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్టికల్. సో అంటే ఈ రెండింటి దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసి సింగిల్ దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నావుగా. Yes. You are trying to understand the background. Yes, yes, bro. Right. So to achieve that feature మనం ఒక అరే లిస్ట్ ని ఇంకో అరే లిస్ట్ లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు టీచర్ ఇప్పుడు మనం అటెండెన్స్ తీసుకున్నాం, 2 సెపరేట్ పేపర్ స్లిప్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ పేపర్ స్లిప్స్ లో ఉంటే 2 పక్కన పెట్టుకొని ఇంకో థర్డ్ పేపర్ స్లిప్ లో మళ్ళీ ఇందులో నెంబర్స్ రాసుకుంటావా, లేదంటే ఈ రెండిట్లో ఉన్నవి కన్సోలిడేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా. ఏదో ఒక దానిలో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక పేపర్ తీసుకొని ఆ ఒక పేపర్ లో అవతల వాళ్ళ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా. Yes. You're understanding my point? I'll tell you. Okay, I'll clear it. Okay. You're able to see my screen, right? Yes, bro. క్లియర్ కొట్టకుండా వేరే ఏదో వచ్చింది, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. సో నౌ మనకు 2 లిస్ట్స్ ఉన్నాయి బ్రో. దిస్ ఇస్ లిస్ట్ 1. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 అట్లా నేమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ లిస్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 అట్లా లిస్ట్ ఉన్నాయి. నౌ టు కన్సోలిడేట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద టీచర్. ఇక్కడ టీచర్ ఉంది, టీచర్ టేబుల్ కి ఇవ్వాలి. సో కన్సోలిడేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? అయితే దీనిలో ఉన్న వాల్యూస్ దీనిలో ఎంటర్ చేసి ఒకటే షీట్ ఇస్తాం, లేదా దీనిలో ఉన్న వాల్యూస్ దీనిలో ఎంటర్ చేసి ఆ ఒక షీట్ ఇచ్చేస్తాం. రెండు ఇక్కడ పెట్టే బదులు we can consolidate and give only the common one. Yes, bro. రైట్, ఈ కామన్ వన్ క్రియేట్ చేసుకుని కామన్ వన్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. సో అప్పుడు రెండు షీట్స్ ఇచ్చే పని లేదు, అంతేనా? Yes. ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ అందులో కాపీ చేసుకుంటాం, లేదా అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ఇందులో కాపీ చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఎన్ని 2 ఉండాల్సిన పని లేదు, ఒకటే అయిందిగా. Yes. Yes, bro. దట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద టీచర్, అంతేనా? సో ఇన్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనకు ఒక అరే లిస్ట్ ఉంది, ఇంకొక అరే లిస్ట్ ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ ఆఫ్ ది అరే లిస్ట్ ఇంటూ ది అదర్ అరే లిస్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నాకు ఓకే, లెట్ us క్రియేట్ అనదర్ అరే లిస్ట్. వద్దునండి, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ అరే లిస్ట్. ఐ హావ్ యాడెడ్ సమ్ వాల్యూస్ హియర్ అండ్ దెన్ ఐ హావ్ అరే లిస్ట్ 2. అరే లిస్ట్ 2 లో కూడా కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కదా. Yeah. Yes, Right, bro. now let us add the values of array list 2 into array list 1. Okay, you understood my point? Yeah. This is nothing but copying one array list into another. So దీనికి కూడా మనకు డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అరేస్ అయితే దానిలో ఉన్న వాల్యూస్ రీడ్ చేసుకొని దీని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని దీనిలో కాపీ చేసుకోవాలి. కానీ అరే లిస్ట్ అయితే డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? అరే లిస్ట్ డాట్ యాడింగే కదా కావాల్సింది. Yeah. యాడ్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు మనం చూసిన 2 మెథడ్స్ చూసేసినాం. యాడ్ ఒక వాల్యూ ఎట్ ది ఎండ్ అంటే ఎండ్ పొజిషన్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలంటే బై డిఫాల్ట్ గా యాడ్ మెథడ్ వాడినాం. లేదు నాకు కావాల్సిన పొజిషన్ లో కావాలంటే యాడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, రైట్, నా పొజిషన్ చేసి మెన్షన్ చేసాం. But if you see a little down, you see there are another 2 methods which is called as add all. Collections. Add all is taking what object? Collection. Okay. Now, what is this? Where is this class array list 2? Yeah. What is this type of array list 2? Array list 2 is type of array list, right? Yes. Array list is of type collection only, right? Collection lo undi kada array list. Yes, yes, bro. So can I pass this array list 2 to here? Yeah.
Yes. So now what will happen? Whatever the values which are present in array list 2, That will print it. that will be added to the array list from the last position. Array list లో ఆల్రెడీ 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా. Okay. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఫస్ట్ అరే లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఎండింగ్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి అరే లిస్ట్ 2 ని యాడ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? నౌ లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్ అగైన్. ఫర్ ఈచ్ లూపే వాడతా నేను, ఆర్ ఇటరేటర్ అయినా వాడుకోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు అస్. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఇది ఆబ్జెక్ట్ value after merging. Okay, and then from this array list. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రింట్ అవుతున్నాయి. బిఫోర్ మర్జింగ్ అరే లిస్ట్ లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయో ప్రింట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను మర్జ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఓన్లీ. ఓకే, Okay, bro. printing using iterator before copying values. Okay, I'll add another SISO statement over here. Printing values after copy. Okay, so I'll write values after merging. దీనికి గెట్ వాడాల్సిన పని లేదు ఫర్ ఈచ్ వాడితే, రైట్? ఆటోమేటిక్గా దీనిలో ఒక్కొక్క వాల్యూ దీనిలోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది కదా. సో గెట్ మెథడ్ వాడడం మనం ఇక్కడ వాడమా? when you use this normal for loop, then we use this get method to pass the position, but for each loop ki not needed. Arrays good ante kada, for each value in the array we have printed. The same thing is happening here. మళ్ళీ get method వాడలేదు కదా అని చెప్పి తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. Let us print this. You see printing. Okay, దీన్ని కొంచెం పెద్దగా చేస్తారని కన్సోల్ ని, so that you can see it. You see printing using iterator before copying values. Before copying values ఏమేమి ఉన్నాయి వాల్యూస్ అందులో? రోల్ నెంబర్ 12, మిస్టర్, నిఖిల్, ట్రూ, గుండా. నౌ ప్రింటింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్టర్ కాపీయింగ్. ఆఫ్టర్ కాపీయింగ్ ఏమైంది? ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, రోల్ నెంబర్ 12, మిస్టర్, నిఖిల్, ట్రూ, గుండా. బట్ యు సీ దేర్ ఆర్ అనదర్ 2 వాల్యూస్ 12 and 9999. Yes. అవి యాడ్ చేసినవి మనమే కదా పైన, రైట్? Yeah. Where is that? You see, so these are the values from array list 2, right? So but what did I print? Did I print array list 2? No. What is the values? What is the array list that I used in my advanced for loop? Not array list 2, I used array list. Can array list lo ka values etla vachinayi? Because I used add all method. So we also observed that when we use add all method, where is it getting added? Once the first array list is completed, then at the end the second array list is being added. Okay, Yeah. all right. Now ఇందాక చెప్పిన సినారియోలోనే ఇటొక లిస్ట్ ఉంది అటొక లిస్ట్ ఉంది, కానీ ఏమైందంటే రూల్ నెంబర్స్ అన్ని అడదిడ్డం ఉంది. ఎందుకంటే అందరికి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రూల్ నెంబర్స్ ఇస్తారు, కానీ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ నేమ్ వైజ్ ఆర్డర్ లో కూర్చుంటారా, హైట్ వైజ్ కూర్చుంటారా? Height wise. హైట్ వైజ్. సో సరే ఏదో ఒకటి ఉంది. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ లిస్ట్ ఎట్ ది ఎండ్. ఇది నాకు ఎండ్ లో యాడ్ అవ్వద్దు, నాకు ఎక్కడో మధ్యలో రావాలి. మధ్యలో కన్సాలిడేట్ చేసేటప్పుడు నేను మధ్యలో యాడ్ చేస్తున్న వాల్యూస్ ని. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా లాస్ట్ పొజిషన్ లో యాడ్ అయిందా, రైట్? కాపీయింగ్ వాల్యూస్ ఇంటూ ది రిక్వైర్డ్ పొజిషన్. మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ లోకి మూవ్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా మూవ్ చేసుకోవాలి? అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్, but with a small change. Printing values after copying to Required. specified position. So add all దగ్గర ఏ పొజిషన్ లో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం? ఓకే, remove this. 6th. Add all. You see there is another method called at index and collection. Yeah. నాకు లాస్ట్ పొజిషన్ లో యాడ్ అవ్వకూడదు, నాకు వేరే పొజిషన్ లో యాడ్ అవ్వాలి. సో మనకు ఆల్రెడీ 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్
0 1 2 అంటే 3 వాల్యూస్ తర్వాత ఇవి కాపీ అవ్వాలి నాకు అక్కడికి. అండ్ దెన్ వాట్ ఐ వాంట్ టు కాపీ array list. ArrayList 2. That's it. I am copying ArrayList 2 into ArrayList at position 2. Position 2 దగ్గర ArrayList 2 ని కాపీ చేస్తున్నాం. ఓకే, సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఎట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, మిగిలిన వాల్యూస్ అన్ని డౌన్ కి మూవ్ అయినాయి కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ పొజిషన్ లో యాడ్ చేస్తే దీని తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఏమైతే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ పొజిషన్స్ కి మూవ్ అయిపోతాయి. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? Yes, Nikhil. Okay, now let us execute and see. Okay, so where is this 12 and 1 2 3 ఇది రూల్ నెంబర్ 12 అనేది మనకు ముందే ఉంది ఇక్కడ. You see this రూల్ నెంబర్ 12 వితౌట్, అంటే మనం ఏ పొజిషన్ మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా కాపీ చేస్తే అట్ ది ఎండ్ కాపీ అయింది. బట్ ఐ గేవ్ పొజిషన్ 2 అంటే దిస్ ఇస్ 0 దిస్ ఇస్ 1, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి 12 and 999, అంటే ఈ రెండు ఎండ్ లో కాకుండా మధ్యలో వచ్చినాయి, రైట్? And then I have Mr. Nikhil Trugunda. Same, Mr. Nikhil Trugunda. Understood? మరి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాడ్ చేసినాం కదా అట్ ది ఎండ్ లో. అర్థమైంది? సేమ్ అరే లిస్ట్ లో నేను యాడ్ చేసింది మనం. ఓకే, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఐ విల్ కమెంట్ దిస్. I'll run so you won't get confused. You see? అర్థమైందా? Yes. ఇవి ఆల్రెడీ ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం అరే లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేసాం కదా ఇట్లా ఎట్ ది ఎండ్. సో అది ఏమైందంటే ఆ వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ అయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే అరే లిస్ట్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, డిఫరెంట్ గా వచ్చింది. ఆర్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ అనదర్ అరే లిస్ట్ ఓవర్ హియర్. అరే లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ArrayList is equals to new ArrayList. list. Okay, and then I can store some names over here. ArrayList names dot add of I'll say IQ smart. Okay, and then I'll say list of okay, Lokesh, and then we have Sai. Now I am adding this. ఇప్పుడు array list 2 ని యాడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, నేను array list names ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను at this particular position. Okay, now see it. Now you understood rule number 12, and then మధ్యలో ఇవి 4 యాడ్ అయినాయి. See this IQ smart, Pratyusha, Lokesh and Sai. ఆ తర్వాత మన పాత వాల్యూస్. అర్థమైందా? Yes, bro. Is that clear how to add particular values into particular position? Yes, Nikhil. Okay, we Yes, have sir. copied. Yeah, we have also copied values from one list to the Another list. another list. Okay, so it's already 8:40. Can we continue for another 20 to 25 minutes? మిమ్మల్ని ఆర్ కెన్ యూ డూ ఇట్ టుమారో? ఇంకా ఎక్కువ చెప్తే ఓకేనా మీకు? కెన్ యూ టేక్ ఇట్? అంటే మెథడ్స్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ చెప్పాను కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ టూ మచ్ వీ కెన్ స్టాప్. We'll continue tomorrow, Nikhil. ఓకే, చలో దెన్. ఇలా ఆగనందుకు చెప్పు. I know, I understand. అందుకే టైం చెక్ చేసి అడుగుతున్నాను నేను. Fine. Okay, so we'll continue tomorrow again with the ArrayList concept to complete the other topics. Okay? Yes, bro. All right. Chalo then. Have a great day. Take care. Bye-bye. Bye.